I'd like to invite NITSANA DARSHAN-LEITNER back up to the stage for our Magen Yisrael Awards. Since September 2015, Israel has been plagued with a wave of violent Palestinian terror attacks, which has seen 38 people killed and 466 injured. Needless to say, this has been a very difficult year for the nation of Israel and a very busy time for Shurat HADIN. However, in the midst of all the pain, death, and terror, there are numerous stories of ordinary people stepping up and making extraordinary and horrific sacrifice for their fellow countrymen. We at Shurat HADIN see it as our duty to ensure that the names of these everyday heroes are recognized and that their stories are told. It is for this reason that we are pleased to present our Magen Israel Award, which commends the brave individuals who made selfless sacrifice in the face of terror. The following short clip explains who are these people and why they deserve to be commended for their actions. בדרך הביתה ושמעתי רעש של רכב וראיתי בן אדם שמרביץ לנערה, בדיעבד זה דקירה. רצתי לאירוע וראיתי את הילדה בת 14 שהייתה מולדת בדיעבד שמאוד דקר אותם שני חיילים, תעזור לי. באלון קורא לכיוון תפוח, עצרתי בטרמפיאדה בבת 3, צוות החטיבה, לקחתי טרמפיסטים, פתאום מישהו צועק, מחבלת, מחבלת. הסתכלתי קדימה, ראיתי מישהי גדולה כזאת עם סכין שלופה, רודפת אחרי איזה נערה, הבנו שהיא מאיצה. לא חשבתי פעמיים, סטיתי עם ההגה ימינה, נתתי פול גז, נכנסתי בה, ולצערי גם ירדתי לתעלה, היא נפלה שדודה על הארץ. עקב, נכנס לשם, 100 מטר בפנים הוא כבר עמד, התקדמתי, קראתי שהוא עומד בקנייה, רמתי אבן, זרקתי לכיוונו, בזמן הזה שהוא ניסה להתגונן בשנייה הזאת פשוט זינקתי עליו והפלתי אותו לרצפה. הגיבור שלנו, אין עליך! הוא התחיל לקדוף אחרינו, ואז הוא דקר אותי בגב, ואז הוא הסתובב, ואז בבטן וברגל. ובאותו רגע את מבינה שזה פיגוע? את מבינה מה קורה? ידעתי שזה כאילו, ואני חלק מפיגוע, עוד לא הקלתי את זה, אבל ישר ישבתי על הרצפה, שלא ימשיך למזול לי דם, ושמתי צעיף על הפצעים בגב, שלא ידע, והתקשרתי מהר למשטרה ולאמא שלי.
מדינת ישראל להתקיף אותו. מטריה. מטריה, כן, יצאתי מולו והתאבקתי איתו קצת, והורדתי אותו מהבחור שלה, דוקר. יצאתי, איך שאני רואה מישהו דוקר, לקחתי את המטריה הדבר ראשון, הוא 5 מטר ממני, וישר הגעתי פנים מול פנים אליו. ונטרלתי אותו. לאל, הצלחתי להתעשת, הגיעו עד כמעט עד חדרי השינה של הילדים. הצלחתי להתעשת ובידיים להדוף אותם אחורה ולהוציא אותם מחוץ לדלת. הצלחתי לנעול את הדלת, ראיתי שיש משהו תקוע על סף הדלת, וכשהגיעו כוחות הביטחון פתחנו את הדלת ומצאתי שהצלחתי לתקוע בדלת. איזה 2 כדורים חיסל אותו גם. ראיתי אנדרמוסר, סוף ימינה, ראיתי בן אדם שמנסה לקום מהרצפה, שגובל איזה מכה מאיזה עגלה, עם סכין ביד, מנסה לקום לכיוון אישה שמטר מולו, 2 כדורים למרכז מסה, והבן אדם נפל, ברוך השם. בלי לדעת לאיפה אני רץ, מה אני רץ. עד שתפסנו אותו, הורדנו אותו לרצפה. אז הוא הולך וזהו. כן, אני ראיתי הבחור של ה... גיבור, אתה גיבור. לא גיבור ולא כלום. וזהו. כן, זה הגיע אנחנו ידענו שזה יגיע לפה. הרגעים הראשונים. אני יושב מנגן ביפו, דרומית לגשר שם. במורד הכביש אני שומע צרחות, פתאום אני מזהה בן אדם עם חולצה אפורה רץ לכיווני עם סכין. מעדתי קצת על הרצפה, מיד קמתי, התחלתי לרוץ אחריו עם הגיטרה, דפקתי לו אותה ישר לתוך הראש, חטף זעזוע כזה שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, התחיל לרוץ. עד שראיתי שוטר עם אקדח, פשוט מרים את האקדח וממשיך לירות, ואמרתי להם להמשיך להיות שם על הרצפה, אנחנו משחקים, זה בתור משחק, אבל זה היה מאוד מאוד חד. בפתח של הסופר הם עומדים מולי עם סכינים שלופים ובצרחות על הוואגבה ומנסים לדקור אותי, ופשוט אני צורח עליהם בחזרה, עופו מפה, ודוחף אותם עם העגלה בשיא הכוח, והמשמאל הוא מנסה להיכנס והוא מימין ואני דוחף אותם, אומר בלב שלי, אני אומר לפה הם לא נכנסים. To join me in presenting the Magen Israel Award, I'm pleased to call to the stage Israel's hero, Brigadier-General AVIGDOR KAHALANI. Mr. KAHALANI is a former Israeli soldier, officer, hero that took part in all the wars since the beginning of the state. He won or deserved or got a Medal of Distinguished Service in the 6 Days War and Medal of Valor, which is the highest distinguished award in the IDF
for his heroic acts in the 1973 war. I think it deserves a standing ovation. Now we're going to call all of our recent heroes to the stage. I ask that everybody hold their applause until the end, and then we will give the gratitude all of these people so much deserve. Okay. Mr. Benehu Arazi, please come up. On the 12th of October 2015, a terrorist ran over soldiers with his car and stabbed people at a bus station on Route 65 near Kibbutz Gan Shmuel. Benehu was passing by the area and heard the screams of the wounded. He then courageously chased the terrorist and neutralized him with the help of other civilians before giving aid to the wounded. Leora Dennis. On the 7th of February 2016, a terrorist stabbed a soldier close to Leora's kindergarten in Ashkelon. While the security forces were in pursuit and shooting at the terrorist, Leora managed to get all of the children to a safe place and sheltered them until the terrorist was caught. Thank you, Leora. Danielle Ella. On the 28th of January 2016, a terrorist was stabbing people at a gas station in Givat Ze'ev. Danielle, who owns a restaurant at the gas station, identified the terrorist, chased him for a long distance, and courageously disarmed him with the help of other civilians at the scene. Thank you, Danielle. Rabbi Shlomo Gante, his son, Yiftach Gante, will be accepting for him. Please come up. On the 8th of October 2015, Rabbi Gante was driving his bus near the light rail train station at Ammunition Hill when he saw a terrorist stabbing a man and then trying to steal a gun from a security officer. Rabbi Gante left his bus in the middle of the road and displayed tremendous courage when he chased and subdued the terrorist until security forces arrived. Hillel Hagar. On the 28th of January 2016, a terrorist was stabbing people at the gas station at Givat Ze'ev. Hillel, who manages a bakery at the station, chased the terrorist and courageously struggled with him. He was stabbed twice when struggling with the terrorist, but successfully contained him with the help of other civilians at the scene. Thank you, Hillel. Ro'i Harel. On the 2nd of March 2016, Ro'i was leaving his house for Army Reserve duty when he was attacked by two armed teen terrorists. Ro'i heroically struggled with the terrorists and managed to repel them while his wife and 5 children were inside the house. The terrorists wounded Ro'i and fled the scene but were neutralized by soldiers. Thank you, Ro'i. Hananel Even Chen. On the 18th of February 2016, Hananel was at the Rami Levy supermarket in Sha'ar Binyamin when 2 teen terrorists began to attack and stab shoppers. Hananel was quick to react and shot one of the terrorists at close range, preventing more fatalities. Unfortunately, Staff Sergeant Yanai Wiseman was murdered during this terror attack. Ariel Limania. On the 18th of February 2016, Ariel was at the Rami Levy supermarket as well in Sha'ar Binyamin when 2 teen terrorists were attacking shoppers.
Ariel quickly identified the terrorists, courageously confronted them, contained them with the help of other civilians, and then gave aid to the wounded. Thank you, Ariel. Gershon Masika. On the 22nd of November 2015, Gershon was driving near the Shomron Army base when he saw a female terrorist trying to stab a group of young girls. Gershon acted quickly and rammed the terrorist with his car. Soldiers then arrived and neutralized the terrorist. Thank you, Gershon. Yishai Montgomery. On the 8th of March 2016, Yishai was playing his guitar on the Jaffa Promenade when suddenly he saw a terrorist stabbing people on the boardwalk. Armed only with his guitar, Yishai chased the terrorist and courageously struggled with him until the police arrived. Unfortunately, American Army veteran Taylor Force was murdered during this attack. Thank you, Yishai. Mickey Rachavi. On the morning of October 13, 2015, Mickey arrived at his office in Ra'anana when suddenly he heard screaming from the nearby bus station where a terrorist was stabbing a passenger. Without hesitation, Mickey grabbed an umbrella and confronted the terrorist face to face. He was able to neutralize the terrorist and contain him with the help of other civilians. Thank you, Mickey. Moti Shalem. On the 26th of January 2016, 2 terrorists attacked and stabbed 2 women in Beit Horon. They then tried to enter the local grocery store where Mati struggled with them heroically and repelled them. 24-year-old Shalomit Krigman was murdered in this attack. Thank you, Moti. Liam Yotko. On the 22nd of November 2015, a teenage terrorist attacked and stabbed people on the street in Kiryat Gat. Even though she was stabbed 3 times in her back and stomach, young Liam showed her resourcefulness when she quickly called the police and directed them to the scene. The terrorist was later captured and neutralized. Thank you, Liam. And now I'd like to call all of our heroes back to the stage for another round of applause. Thank you to all of you. Thank you again so much. All right, now we are going to release everybody for lunch. Thank you again to all of our heroes, NITSANA, General KAHALANI. Toda lachem. Everybody must be back in their seats at 1:30.